Honorable Leader of the Opposition says he has 3 points to make, so I will let him have the floor. With the permission of the. Yeah, that's fine. So, I think in your presentation, you basically talk about restoring macroeconomic and financial stability. So, I want to ask you, stability at what cost? So, as you know, in economic processes, you have what you call externalities. You have the positive externalities and the negative externalities. And now you mentioned a very important thing about noise. Those who make the noise get their way, and those who cannot make a noise, they are basically compromised. So don't get me wrong, I have to say this. Now, for example, when it came to restructuring of debt, the EPF, ETF, those who pay EPF, ETF, the working people, maybe they didn't have adequate noise, and hence they had to take the brunt of the domestic debt restructuring. Now, I think Honorable Harsha De Silva has also spoken about this, and we are hoping to bring a motion. And throughout the debates, we have also spoken about the fact that when international sovereign bond, the ISBs, when they get a benefit through the macro-linked bond formula, when economic growth takes off, the haircut becomes less. Why isn't there an approach to make sure that that type of benefit goes on to the domestic sector, the domestic debt process? And okay, I can understand that the banking sector was not brought in because there may have been a big risk in having a run on the banks and so on and so forth. I understand that, but the super rich did not make the sacrifice, the primary bond dealers, in the local debt restructuring process. So, is there a way where you can make sure that of course, with economic restructuring, there are costs involved, some sort of a balance in the pain of the costs amongst the society? So that's point one. Second is, when you calculate and gauge inflation, right? So, are you confident that the manner in which inflation is gauged and calculated in Sri Lanka is up to the norms and standards that other countries follow? Are you confident of that? For example, the composition of the food basket and so on and so forth. That's the second one. The third one is, you all are bestowed with the responsibility of carrying out the monetary policy. When you formulate monetary policy and implement for monetary policy, is there a link with the purchasing power and the cost incurred by family households? That is there a direct link that you all have with the Department of Census and Statistics to look at household income levels, non-food expenditures, food expenditures, so that you can gauge the situation of the family household and those who are in the higher echelons and lower levels, so that you formulate monetary policy in such a manner that also takes due cognizance of the household economic situation. Those are the three that I would like some clarification, please.
Thank you, Honorable Opposition Leader. I think the first question is a much broad discussion. I am happy to have that discussion, but I think I'll take the last one on the, I think we had a brief discussion on the monetary policy formulation. When we formulate monetary policy, it's, I think as already mentioned, even that we are looking at the mandate we are given to the future headline inflation, which is price stability 5%, and how to bring down the overall inflation to 5%. Obviously, as you rightly mentioned, inflation has different impact on basically different level of income. So worst affected are for the inflation, as I already mentioned, are the poor. So, but we don't have instruments, Honorable Opposition Leader, we don't have instruments in the monetary policy to target certain section of the people. Low income, high income, that's inflation is common to everyone, but worstly affected community is the lowest income people. That I certainly agree. That is that's the reason we need to bring down inflation to what is appropriate level using our monetary policy. We can't target anything. The second question, so on the price index, so whether our DCS measures it properly, I think it should not, the central bank should not comment on the inflation compiled by DCS, because we are given a mandate to target the inflation. Then one easier way is to say that they are compiling wrong inflation, as a result we miss the target. We never say that. But only thing, we want to ensure they measure it properly using scientific and internationally accepted ways. That is where the independent agencies, like even the IMF, if you look at every article for consult, even without program, article consultation report, once in 2 years at least, there's a section on data quality and the weaknesses. When you look at 10-15 years ago, I can remember CCPI was based on 1950, the base. Yeah, 94 until I think 2006. So there was a lot of criticism, and even IMF admitted that was a weakness in compiling inflation at that point. Then DCS now revising once in every 5 years, I think rebasing it. That's a proper scientific way. I don't see a problem of their compiling inflation Sri Lanka, but only issue that I see, as already mentioned, our inflation basket has a large component we can't control from the monetary policy tools. It's say vegetable prices, food prices, electricity, all are controlled by administrative prices. That is the weakness. That's why we have this high inflation targets. That's on the other part. On the deficit circulating, I think Honorable Chairman has asked some information. It will take long time to explain. I think one point I would like to make you a comparison on the external creditors and the EPF. I think when you look at, there's no comparability, the first point. One is external creditors, even ISB holders, the solution involve baseline 27% haircut. So if the 100 is outstanding on the baseline, it was reduced to 73. So 100 was cut up to 73 under the baseline. If we do better than the baseline, 73, the cut would from 27 to come down to 14. Still, it will cut to 800 to 86. So the EPF, in my understanding, there was no higher cut, is 0. So if you are to compare those two, then one can argue, okay, then we would have had haircut on the EPF also. There was no haircut on the EPF. So that is the argument on comparability basis. There's no comparison on those two. There are two different treatments. I can talk about why it's obviously in we also obviously involved in negotiation, and we not the monetary board as a governor and ST, we had technical discussions and recommendations, and the government then accepted the solution, and we implemented from our side, from the EPF. So we can have that discussion, Honorable Chairman, when you ask report, we provide that information, then we'll have a discussion. I mean, that's a long conversation, which I think we should have here. You know, I have a different view. I mean, you fixed it at 9%.
obviously with interest rates falling, they're probably getting better return than what they originally expected. But could that 9% somehow be enhanced to 9.5%? Subject to restoring debt sustainability. If there are no debt sustainability, there will be zero for EDP. We never talked about changing the DSA. That's another. That's a political debate we will not have within the DSA. Yeah, just 1 minute, honourable member. Member has a question. දුන්නා අපි පුංචි මම දකින්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් බැංකින් සෙක්ටර් එක අපි ගත්තොත් ෆයිනෑන්ස් කියලා ගත්තොත් ඒක බිස්නස් එකක් එක පැත්තකින්. එතකොට අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාත් ඒක සඳහන් කරා. දැන් බැංකුවට ඇඩ්වයිස් කරාට බැංක්ස් කොයි වෙලාවකවත් පොලිය උඩට දැම්මට අවශ්‍ය වෙලාවට පහළට ගේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ලොස් එක රිකවර් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ලෝන්ස් වල. එතකොට අර පරාටේ නීතිය හරහා මම හිතන්නේ more than 2000 SMEs වල ඒගොල්ලන්ගේ ඇසෙට් ඇක්වයර් කරනවා. ඒක බැංකුව නැත්නම් බැංකු බාහිරයට ගන්නවා වගේ සත්‍යකුත් වෙනවා. එතකොට අපිට දැන් බැංක්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඇතුලේ වැඩිපුරම මට දකින විදිහට ගොඩක් රියල් ස්ටේට් ගොඩ තියෙනවා. ඒතර අර එක පැත්තකින් ගත්තොත් බැංක් එකක් රන් කරන්න සිස්ටම් එකක් ඇතුලේත් පුළුවන්. අපි අලුත් ටෙක්නොලොජි එක ගැන කතා කරනකොට ඔච්චර බිල්ඩින්ග්ස් ප්‍රොපර්ටි අවශ්‍ය නැහැ. even under an umbrella that they can run a bank. එතකොට දැන් මේ වගේ තත්ත්වයන් තියෙද්දි ඒ පැත්තකින් එහෙම. ඊට පස්සේ අපි consumer index එක ගත්තාම ඒකේ බේස් ඉයර් එක මම හිතන්නේ දැන් 2021 ඒවත් ඩ්‍රැග් වෙවි එනවා මිසක් ඒවා novelty එකකට එන්නේ නැහැ. අලුත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ දැන් පහුගිය ක්‍රයිසිස් තිබ්බා. ඊස්ට් ඇටැක් ඊට පස්සේ කොවිඩ් වගේ දේවල් ආපුවාම ඒ බාස්කට් එක ඒ විදිහටම යනවා. චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේවා ගැන හොයන්නේ නැද්ද? එතකොට මේවා අපි අලුත් විදිහකට දකින්න නැතුව එකම ඉන්ඩෙක්ස් එක ඇතුලේ ඉඳන් මේවා ફોකස් කරනකොට අපිට ඔය නිවැරදි තැනකට ගේන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය තියෙනවා. එතකොට බැංකුව හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිටබිලිටි එක වැඩි කරගෙන උදාහරණයක් විදිහට සමහර බැංකු අපි තමයි ඉහළම වෙල්ත් එක තියෙන බැංකුව කියලා ඒගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් කරනවා. එතකොට දැන් අපි රටක් විදිහට අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ සියලු ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කරන්න නම් ඒවට අවස්ථාවක් නැහැ. එතකොට මා දකින්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ටික මොනිටර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකට ඇඩ්වයිස් කරන්න සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් කෙරෙන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන කාරණාව මම හිතන්නේ මෙතනදී ඉතාම වැදගත්. ගරු ඒකට මේ අධිපතිතුමා වෙන කෙනෙක්ට හරි ඕනනම් අවශ්‍ය නම් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් ටෙක්නිකල් පැත්තෙන්. ඔබතුමාට ඕන ඔබතුමාට දෙන්නත් පුළුවන්. නෑ ඒකේ අර ඔබතුමා කියපු පොයින්ට්ස් ගත්තාම වැදගත්. නමුත් ඒකේ තියෙන්නේ දැන් අර ඉන්ෆ්ලේෂන් ඉන්ඩෙක්ස් එක හරියට දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අවුරුදු 50 30 නැතුව තිබිලා දැන් 21 කට අප්ඩේට් කරලා ඊළඟ එක DCS එක මුදල් අමාත්‍යාංශය යට අමාත්‍යාංශය මේක් ෂුවර් කරන්න ඕනේ ඒක ඒ විදිහටම දිගටම අප්ඩේට් කරනවා කියන එක ඒක ඉම්පෝර්ටන්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්ෆ්ලේෂන් එක දිහා බලන්නේ ඇක්චුවල් දැන් බලපාන එක නෙවෙයි කන්සියුමර් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ෂෙක්ස් කියලා මේ ඉන්කම් එක්ස්පෙන්ඩිචර් සර්වේ එකක් කරනවා. ඒකෙන් තමයි ඒකට පහුගිය කාලේ රිසෝසස් නැතුව තිබුණා ඒක පරක් වෙලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ DCS එකෙන් ඒක කරයි. බැංකු පැත්තෙන් ඔබතුමා කියුවක හරිය බැංකු කරන්නේ බිස්නස් එකක් තමයි. හැබැයි බිස්නස් එකේ වෙනස තියෙන්නේ බැංකුව බිස්නස් කරන්නේ මහ ජනතාවගේ තැන්පත් අරගෙන. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි නෙමෙයි. 90%ම තියෙන්නේ ජනතාවගේ තැන්පත්. එතන තමයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ. මොකද මහ ජනගේ තැන්පත් ගන්නකොට බැංකුවකට වගකීම තියෙනවා තැන්පත් සුරක්ෂිතතාවය නැති කරගෙන ගැනීමට තැන්පත් අදාළ සාධාරණ පොලියක් ගෙවීමට. එතකොට ඒක තමයි බැංකුවක් ප්‍රධාන. ඒක නිසා තමයි බැංකුවක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලාභ ලැබිය යුත්තේ බැංකුවක්. ලාභ ලබන්නේ නැති බැංකුවක කවුරුවත් මුදල් තැන්පත් කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමා දැන් අර සමහර පොඩි මුල්‍ය ආයතන කඩා වැටෙන මොකද පාඩු ලබනකොටම සල්ලි ටික ලිට ගත්තාම ඒ කඩා වැටෙනවා. එතකොට බැංකුවක් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම පාඩු ලබන්න බෑ. ලාභ ලබන්න ඕන. සාධාරණ විදිහට ලාභ ලබන්න. ඒ ලාභය ඇතුලේ ඔබතුමා කියපු එක තමයි අර ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක
net interest margin කියන එක දැන් අපි ඔපරේට් වෙන්නේ 3.5%. ඒක හිස්ටොරිකලි ඒ ගාන. නමුත් බැංක් සිස්ටම් මොඩර්නයිස් කරනකොට ටෙක්නොලොජි ගෙනකොට ඩිජිටලයිසේෂන් කරනකොට 3.5% 2% වලින් මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි අපේ දැනට තියෙන ස්ට්‍රක්චර් අපි කියමු ලංකා බැංකුව මහජන ස්ටේට් බැංකු දෙක කොහොමද එක සැරේටම මෙච්චර ස්ටාෆ් එකක් තියාගෙන මෙච්චර පොඩි අවස්ථාවක් දුන්නොත් දැන් අපි රජයක් විදියට උත්සාහ කරනවා ඩිජිටලයිසේෂන් කියන කන්සෙප්ට් එකට. මම හිතන්නේ එතනට කවල් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඔය කියන කාරණාව මම හිතන්නේ අපිට මීට වඩා රීසනබල් ලෙවල් එකකට මොකද හේතුව දැන් අපි මොන සාකච්ඡාව කරත් ජෙන්ඩර් පබ්ලික්ට මේවා දැනෙන්නේ නැහැ. උද්දමනේ ඍණ කියලා කිව්වත් තාමත් මේ මිනිස්සු භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඉතා ඉහළ ඒක තමයි අර පෙන්වතන මිල ගණන් වැඩි. එතකොට දැන් මොන විදියට අපි මෙතන සාකච්ඡා කරත් තියරිටිකලි හරි ටෙක්නිකලි හරි මේවා අදාළම නැහැ ජෙනරල් පබ්ලික්. ජනතාවට ඒක තේරුම් ගැනීම වැදගත්. ඒක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ මේක මොකද ඇත්ත තත්ත්වය කියලා තේරුම් ගත්තාම ජනතාව තේරුම් ගන්නවා මොකද රියැලිටි එක කියන එක. ඒකයි. ඉතින් ඒක ඩිජිටලයිසේෂන් කියන එක වැදගත් පොයින්ට් එක. ඒක මේ බැංකු වල විතර නෙවෙයි මත මුළු රටේටම වැදගත්. ඒ තුලින් ගොඩක් දේවල් ටැක්ස් කලෙක්ෂන් හැම එකම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක කරොත් ඒක ඉම්පෝටන්ට් ඩිලේ වෙච්ච රිෆෝම් එකක් අපේ රටේ කම්පෙයාර් කරනකොට ඉන්දියාව වගේ රටක් එක්ක ගත්තාම අපි තාම ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්නේ. හරි අද අපි 26යි 2 යටතේ ගත්තේ ඒ 80යි 2 යටතේ එකත් අපි මේකටම ඉන්ක්ලූඩ් කරා මේ ડોક્ટર ජගජීවන් ඔබතුමීට තියනවාද තා මොනවා හරි මේකට ඇඩ් කරන්න 82 යටතේ අපි ගත යුතු කාරණා මම හිතන්නේ 82 යටතේ අපි කතා කරන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි සහ ප්‍රයිස් ස්ටැබිලිටි දෙක එකතු කරාම අපේ වගකීමනේ. ඒක තමයි සරලවත්ම බැංක් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි ගැන බැංකු ගැන අපි සෑහෙන සාකච්ඡාවක් දැනටම කරානේ. ඒකට අමතරව මම හිතන්නේ අපි ඒජන්සි ෆන්ක්ෂන් වලින් පබ්ලික් ඩෙට් ෆන්ක්ෂන් එක අපෙන් අයින් වෙනවා දැන් ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා. මොකද්ද? පබ්ලික් ඩෙට් ඒජන්සි එක ඒක හදලාද පබ්ලික් ඩෙට් ඔෆිස් එක ට්‍රෙෂරි එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ රික්‍රූට් කරලා ට්‍රාන්සිෂන් එකක් තියෙනවා මේ අවුරුද්ද අන්තිමට කලින් ඒක සම්පූර්ණ කරනවා. එතකොට ඔබතුමාලා ඒජන්සි ෆන්ක්ෂන් එක අයින් වෙනවා. අපෙන් අයින් වෙනවා ඒක. එතකොට සියලුම ණය ගන්න ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් ඒ පබ්ලික් ඩෙට් ඔෆිස් එක. ඔව් PDM එක. ඔව් එතකොට ඒක දිගටම ට්‍රෙෂරි යටතේද තියෙන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙනවද? ඒක මම හිතන්නේ ඇක්ට් එක යටතේ මුදල් අමාත්‍යාංශ යටතේ තමයි ඒ අලුතෙන් PDM එක ඔබතුමා දැක්කනේ ඇක්ට් එක ඒකේ යටතේ තියෙන වෙනම ආයතනයක් විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට බොන්ඩ් ඔක්ෂන් එක කරන්නේ ඔබලාමයි. නෑ ඒගොල්ලෝ තමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකත් අයින් වෙනවා. අයින් වෙනවා. අපේ තියෙන අර මේ ලංකා සිකුවේ කියලා සෙටල්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් තියෙන අපේ ළඟනේ. ඒක RTGS එකට ලින්ක් වෙලා නිසා අපේ පේමන්ට් සෙටල්මන්ට් සිස්ටම් එකට කරන ඔක්ෂන් එකෙන් ෆ්ලෝ වෙනවා ෆයිනල් සෙටල්මන්ට් එක විතරයි අපේ ළඟ තියෙන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඇන්ඩ් සෙටල්මන්ට්. everything else will go to the Ministry of Finance. හරි. අනිත් ડોક્ટર මොකුත් තියනවා තව ඉදිරිපත් කරන්න මේකේ. presentation බලන්න. We shared the presentation. Yeah, we have the presentation. Everybody has the Okay. presentation. Let me look at it. මොකද අපි 4:15 වෙලා තියෙන්නේ. කමක් නැහැ මොකද අපි වෙන මොකක්වත් අද ෂෙඩියුල් කරේ නැහැ. මොකද අපි දැනගෙන හිටියා මේක දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කියලා. කාර්තුවකට සැරයක් මහ බැංකුව ගෙනල්ලා මේ වගේ දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරන එක කාලේ අපත යamak කියලා හිතන්න එපා. So මම ඇත්තටම කෙටියෙන් basically roughly in our presentation නෑනේ ගමන ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන අර මොන්ටි පොලිසි පැත්ත අපි already discuss comprehensively only thing system finance system පැත්තෙන් බැලුවාම some points are gross loan receivables NPL ratio now coming down from the peak. It was a bank වල capital adequacy liquidity improve වෙලා තියෙනවා. So License Finance Bank අපේ regulator යට තියෙන ඒවත් there are some progress they have made. ඊට අමතරව අලුත් එකක් තමයි අර banking social provision act එක යටතේ අර මොනහරුන් bank resolution framework එකක් කියලා අපි establish කරලා තියෙනවා under new department. එතකොට ඊට අමතරව බැංකු ටික recapitalize කරන්න අලුතෙන් government එක inject කරා to state banks වලට 122 billion. ඊට අමතරව stability fund එකක් create කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව payment settlement GovPay යටතේ digital payment platform එක තව government institutions සම්බන්ධ කරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අර financial consumer protection යටතේ අලුතෙන් regulations issue කරලා අර අලුතෙන් circular එක යටතේ අපි FCRD කියන department එකට consumer complaints වලට අලුතෙන් mechanism එකක් හදලා තියෙනවා. මොනවා හරි කරෙන්නේ නැත්නම් ඒක ගැන report කරන්න පුළුවන්. අනිත් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි foreign exchange regulations
ඒක අතරම ඒජන්සි ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි කරන්නේ රෙකමන්ඩ් කරනවා මිනිස්ටර් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් ඔතොරිටි එකට අර මාසයෙන් 6ට මේ මෙහාටත් එන්නේ රිලැක්ස් කරන්න certain capital transaction ඒ process එක අපි දිගටම යනවා 6න් 6ට ක්‍රමානුකූලව ඒක ටෙස්ට් කරගෙන යනවා. අනිත් එක තමයි අර මේ important part එක මේ AML safety we have a different agency function and the FIU. The mutual evaluation on anti-money laundering and countering finance terrorism that's due in next year is starting. So that's important. There are a lot of reforms and we have to show effectiveness of all the new Bribery and Corruption Act, the prosecution, all this will have to be. There's a much broader stakeholder consultation. We are also part of that. Our FIU. එතන ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා අපි ඒක කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව තියෙන IMF program එකේ තියෙන progress එක we are part of the program on the one part. External debt restructuring complete කරලා තියෙන්නේ rating upgrade එකක් තියෙනවා 3 notches was up after as a result of this completing. Those are the last kind of a quarterly basis some update on our responsibilities. දැන් ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ debt restructuring එක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරා කියලා. අපිට ඒවයේ agreement තාම ලැබිලා නැහැ. අපි approve කරාට ඒවා කොහොමද ටේබල් වෙලා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ටේබල් වෙලාද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. අපි මුදල් කමිටුව හැටියට මේවා දැකලා නැහැ. ඒක මත මුදල් අමාත්‍යාංශ ඔබතුමා එකක් මම මගේ දැනීමේ හැටියට දැන් අර ISB restructuring මොකද්ද announcement එක public කරලා තියෙනවා මොකද්ද කරේ ඔක්කොම ටික complete කරා මේක මම හිතන්නේ ඕල් එතකොට අපි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ටද මුදල් අමාත්‍යවරයාටද මේක දන්නන්න ඕන මුදල් අමාත්‍යාංශ තමයි ඒ කියන්නේ අර මේ ISB එක already public information කොහොමද කරේ කියන එක අර අනිත් එක bilateral basis දැන් MOU අස්සම් කරලා තියෙනවා one by one එක country and country අස්සම් කරන්න ඕනේ implementation ඒක ඉවරද කරලා ඒක තාම නෑ ඒක in the process I think deputy minister also මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඩියුමක් කියන්නේ ඒවා සභාගත කරලා අපේ වාර්තා තියාගන්න ඕනේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ complete කරලා නෑ මේක bilateral agreements තාම මේක in the process කරලා තියෙන ඒවා එතකොට තාම එකක්වත් complete කරලා නෑ කියලා මගේ දැනීම හැටියට ගවන මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කර මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් ෆ්‍රෝඩ් වලට පිරමිඩ් ස්කීම්ස් වලට දැන් රෙගියුලර්ලි දානවනේ මේ මම දැකලා තියෙනවා මාස 3න් 6න් වගේ දානවා. හැබැයි දැන් මේවා වෙන බව මිනිස්සු බිමේ දන්නවා. ඒ කියන්නේ Facebook group එකකුත් තියෙනවා ඩේලි දානවා මේක පිරමිඩ් ස්කීම් එකක් අර ප්‍රොඇක්ටිව් ක්‍රමයක් අපිට හොයාගන්න බැරිද? නෑ එකක් දෙක පහුගිය ටිකේ ඔය වගේ පබ්ලිෂ් කරානේ 80කට වැඩිය මාගාව තියෙනවා ඩේටා පුරවැසියෙක් විදිහට ඒකේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා හිරේ ගිය කතාවක්වත් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කොන්ෆෙස්ටිකේට් කරපු කතාවක්වත් අපි අහලා නැහැ. ඒකට මොකක් ඒක තමයි අර තියෙන ඒ තියෙන ක්‍රියාදාමයේ ලොකු දුර්වලතාව තියෙන පළවෙනි එක ඒක අපේ බැංකින් ඇක්ට් එකකට තියෙන සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට කවුරු හරි රිපෝට් එක හොයාගත්තාම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරලා we can determine whether this is a illegal activity under banking act. There's certain section I can section 8 or something 86 83C. එතකොට අපි කරන්නේ රිපෝට් කරාට පස්සේ we do investigation and determine this is a illegal activity. ඊට පස්සේ ඒක දෙනවා law enforcement CID එකට. CID එක further investigation කරලා AG office එකට යවනවා prosecute කරන්න ඒ process එක. දැන් අපි අර publish කරලා තියෙනවනේ 20ක් විතර 2011 තමයි එකක් පටන් එක තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක තාමත් තියෙන ඒ process මොකද අපි determine කරලා දුන්නාට පස්සේ ඒක තියෙන resources නැතිකම අතින් resources නැතිකම නිසා තාමත් කිසිම case එකක් complete කරලා නැහැ unfortunately. ඉතින් ඒක ලොකු effort එකක් දාන්න ඕන ඔක්කොම enforcement authority එක prosecute කරන authority එක ඊට පස්සේ legal උසාවි system එක judicial process එක. දැන් අඩු දාපුවක් වුණා නඩුවක් ඉවර වෙන්න යනවා අවුරුදු ගාණක්. ඒක තියෙන දුර්වලතාව නිසා අපි try කරන්න පුළුවන් තරම් මේක awareness එකෙන් තමයි වළක්වන්න ඕන. පුළුවන් තරම් ජනතාව දැනුවත් කිරීම තමයි අපි දැනට ලොකු ප්‍රයත්නයක් දීලා තියෙනවා මේක best way is to prevent people getting into this scheme through financial literacy rather than in our system එකේ මේක address කරන්න තියෙන legal framework and time that is taken is pretty long. I think that's we have to address that. දැන් උතන මේ fit and proper ඔක්කොම බලනවානේ මේ ඕගොල්ලෝ මේ මහ බැංකුවේ රෙගියුලේට් වෙනවනම් හැම ආණ්ඩුවේ ආයතන කියලා නැහැ ආණ්ඩුවේ ආයතන වල fit and proper බලනවානේ private under that
එදා මම ප්‍රශ්නයක් මතු කරා මේ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෝ බැංකු අයිති හෝල්ඩින් කම්පනීස් වල ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් පත් කරන එක පිළිබඳව අපි මෙතන ප්‍රශ්නයක් පැන නැගුවා. ඒ පිළිබඳව ඔබලා ඊට ඒක සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරාද? ඒ පිළිබඳව මොකක්වත් අපිට වාර්තා කරන්න තියනවාද? ඒක එහෙමම සිදුවිය යුතුද නැද්ද? ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබතුමා ඒක ඇහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන අපි තියෙනවා බෝඩ් එතික්ස් කමිටි කියලා එකට අපි කියලා තියෙන මේ ගැන එකක් තමයි තියෙන නීති යටතේ බෝඩ් මෙම්බර් කෙනෙක් කියලා කියන කෙනෙක්ට අපි රෙගුලේට් කරන ඩිරෙක්ට්ලි රෙගුලේට් කරන කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් පෝස්ට් එකක් ඉන්න බෑ. ඒක තමයි නීතියෙන් තියෙන මේ එක. හැබැයි අපි කියමු දැන් හෝල්ඩින් කම්පැනියක් කියලා. හෝල්ඩින් කම්පැනි එකක තියෙනවා නම් හෝල්ඩින් කම්පැනි එකේ ඩිරෙක්ට් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නැහැ. සබ්සිඩියරි එකක් අපි රෙගුලේට් කරන එකක්ද නැති කියන හෝල්ඩින් කම්පැනි එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් නැහැ. නැද්ද? නෑ ඒක තමයි ඒ බේසිස් එකට තමයි ඒ අයට අවසර දීලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම මෙම්බර් කෙනෙක්ම ඒ සර්ව් කරනකොට ඒ වයිදී අපේ කෝඩ් ඔෆ් කන්ඩක්ට් යටතේ දෙපැත්තටම අපි කියමු හෝල්ඩින් කම්පැනි එකක ඉන්නවා නම් එතකොට ඒ සම්බන්ධව සබ්සිඩරි එක හරි යම් කිසි දෙයක් බෝඩ් එකේ ගන්නවා නම් එතකොට they have to move out of the discussion, can't get involved, first part. Secondly, on the other side also, they have a responsibility not to get involved if there's any conflict of interest arising, being even a board level. So they basically, that is the expectation and the code of conduct that we have. But in legal technique, I think I asked if legal can confirm in the law, that is not the illegal thing as long as there's no conflict. Well, it's a difficult question because it's an ethical one, not a legal one. I think, going forward, we need to be very clear because this is a matter of information. Right? On the one hand, you can sort of recuse yourself because, it may be dealing with a particular company that is under the holding company. But on the other hand, Monetary Board discusses matters that relate to finance companies and banks. So I don't know what the direct relationship is, but we are flagging this once again at this committee. ඊළඟ එකට මේ හවාලා regulation උන්ඩියල් and හවාලා regulation මේ determine කරන්න ඕනේ කියලා මෙතන අපි සාකච්ඡා කරා. රෙගුලේෂන් එක ආවම ඒකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක මොකද්ද මේ ගවර්නර්? මොකද ඒක පබ්ලික් වුණාම බොහෝ දෙනා මේ ඒ ගැන ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තා මේ හවාලා දැන් ලීගල් ඒක කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපි තමාරුවේ වටන ඒකට රෙගුලේෂන් එකේ තත්ත්වය. නෑ ඒක අත වශයෙන් මේක එන්නේ අර අපි අර FIU යටතේ ඊළඟ මියුචුවල් එවලුවේෂන් එකේදී එක ක්‍රයිටීරියා තමයි any country if they don't have a කියන්නේ මේ proper regulatory regime for this informal money transfer system එතකොට ඒක දකින්නේ නෙගටිව් එකක් විදියට. ඒතකොට ඊළඟ දේශවිෂය ඇවිල්ලා බලනකොට අපේ ඕනම රටක this informal money changing system internal කියන්නේ cross border සහ රට ඇතුළෙත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගමු දැන් අර ඔය cash වගේ ඒවාත් කියන්නේ රට ඇතුළේ money transfer system රට හරහා කියන්නේ හවාලාන්නේ උන්ඩියල් system. එතකොට ඒ අයිඩියා එක තමයි එහෙම කරන අය regulatory system එකට ගෙනාවට පස්සේ එතකොට there's more transparency, we know they are doing it properly and we can come to right now අපිට එහෙම regulation නැහැ. එතකොට ඒක යටතේ තියෙනවා requirement එක. ඒ අනුව අපි especially payment settlement department එක යටතේ අපි initiative කරන් තියෙනවා local money wire transfer system එක regulate කරන්න they are the authority, they issue licenses like Mcash වගේ වට ඒ වගේ similar වට is a licenses. That's an internal. But external thing is still complicated. So we have to bring in regulations for the cross-border. If that is happening, ගෙනාවට පස්සේ තියෙන්නේ ඒකෙන් පිට register නැත්නම් we have framework that they can take actions. Right now there is no law. දැන් මේකේ තවත් හේතුවක් තමයි මේ කැසිනෝ රෙගියුලේටර්. දැන් අපිට ආරංචි වෙන විදියට මේක හවාලා ක්‍රමයට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කට්ටිය මෙහෙට සල්ලි ගේන්නේ නැහැ.
මෙහි ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරලා ගියාම ඒවා වෙන තැන්වල මේ විනින්ග්ස් මේ බාර දෙනවා. එතකොට දැන් කැසිනෝස් තියෙනවා. ඔන්ලයින් කැසිනෝ රෙගියුලේට් කරන්න කියලා මෙතන අපි නිර්දේශ දීලා තියෙනවා 10කට වඩා. හැමදාම කියනවා ඔන්ලයින් කැසිනෝ එක මේ රෙගියුලේට් කරන්න කියලා කිසි දවසක මේක කරන්නේ නැහැ. අපේ මූණට මේ කෙල ගහනවා වාගේ වැඩක් මේක. මොකද මෙතන අපි යමක් නිර්දේශයක් දෙනවා නම් ඒක දැනගන්න ඕනේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම දන්නේ මොකද්ද කියලා වෙන්නේ නැත්. අනිත් එක දැන් අලුතෙන් කැසිනෝ ලයිසන් දෙනවා. හැබැයි රෙගියුලේටර් තව නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ කිව්වහම අපිට කිව්වා ඔබලා සමග සාකච්ඡා කරා කියලා මේ කැසිනෝ රෙගියුලේෂන් එක හදන්න. ඉතින් සභාවතුමා මේ පොඩි ඩිස්ටර්බ් කරොත් ඒක අපි මේ මම හිතන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට නැති කියන්නේ නැත්තේ ඒක. නෑ ඔබලාට නෙවෙයි. මුදල් අමාත්‍යාංශයට කිව්වේ. සමා වෙන්න. ඔබලාගේ පැත්තට නෙවෙයි මේක දාන්නේ. දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට අපි කියලා තියෙනවා මේක රෙගියුලේෂන් එකද හවාලා එක රෙගියුලේට් කරන්නේ ඔතන ඉන්නේ. පේමන්ට් සෙටල්මන්ට්. ඔව් ඒතර හවාලා එක රෙගියුලේට් වෙන්නේ ඔතන ඉන්න. කැසිනෝ ගහන සල්ලි හවාලා හරහා නම් සිද්ධ වෙන්නේ බොහෝ දුරට. හරි එතකොට මෙතන ලින්ක් එකක් තියෙනවා AML මේ කවුන්ටර් ටෙරරිසම් මේ ප්‍රොසීඩියර් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒකට සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ලොකු දායකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ කැසිනෝ රෙගියුලේෂන් එක හදන්න. මම කැමතියි දැනගන්න ඔබලා මුදල් අමාත්‍යාංශත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවද? ඒ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? මොකද හැමදාම සිද්ධ වෙන දෙයක්. අපි සීනි එකට බද්ද ගහනවා, පරිප්පුකට බද්ද ගහනවා. මේ කැසිනෝ එකෙන් කෝටි ගණන් බදු ගන්න පුළුවන් වෙලාවේ 7-5ක්වත් ගන්න නැහැ බදු. ඒ සම්බන්ධයෙන් අර අපි ළඟදී තිබුණා හොඳ මීටින්ග් එකක් ජනාධිපතිතුමා මේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ AML සේෆ්ටි තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා ඊට පස්සේ පත් කරා බොහොම බලවත් ටාස්ක් ෆෝස් එකක් අධිකරණ ඇමතිතුමා මුදල් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒකේ දෙන්නයි ඊට පස්සේ අපේ ජස්ටිස් බෞනි කල්විහාරේ සහ අපේ සීනියර් ඩිපුටි ගාන ඇතුළු එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපේ තියෙන නැෂනල් කෝඩිනේටින් කමිටි කියලා ඒක ඇත්තටම අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවෙන් පිට කැබිනට් අප්‍රූව්ඩ් කෝඩිනේට් කමිටියක් තියෙන ඒක ප්‍රොපර්ලි එම්පවර් කරලත් නැහැ. ඉතින් අපි ඔය තියෙන areas especially the casino regulator ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ක්‍රිප්ටෝ මේවා ඒ වගේ regulations තුත් ඒ වගේ රාශියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව bribery commission එක ඒවයි beneficial loan ගන්න එක අර මේ opposite of crimes act එක ලොකු වැඩ කටයුතු රාශියක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික සාකච්ඡා කරලා දැන් කලින් තිබ්බ රෝඩ් මැප් එක අලුත් කරගෙන අලුතෙන් රෝඩ් මැප් එකක් දෙන්න යනවා ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ට මෙයාට මේකයි මේක මෙයාට ඇති මේක මෙයාට ඇති මේවා ලෙජිස්ලේෂන් කරන්න තියෙන්නේ මේවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න තියෙන්නේ මේවා ඉෆෙක්ටිව්නස් එක පෙන්වන්න තියෙන්නේ මේවා කියලා ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් යනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ වැඩ පිළිවෙල යනවනේ මේ අධිපතිතුමා ඔව් ඒක කැසිනෝ නෑ ඔබතුමාට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හරි there was a lady at the back yes inputs have gone to the act. Would you mind speaking to the Sorry. So as I mentioned, the FIU has given their inputs. The legal team of the FIU took part in several discussions with the but can you somebody technical people can you not see the screen is not working? Yes, go ahead. Yeah. So the it's working. No, it's working. The screen is not working. There. So, Yeah. Honorable Chairs, as I mentioned, the FIU has given inputs in drafting the law with regard to inputs with regard to money laundering and terrorism financing. So that part of the responsibility has been done several years ago, actually, and we are in touch with the Minister of Finance. So there's nothing more that the FIU or the central bank can do with regard to the Casino Act. අපේ බලවත් අප්‍රසාදය පළ කරනවා මෙතන කමිටුව මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ අලුත් මේ කමිටුවට නමුත් මේ කමිටුවේ මේ පුටුවේ ඉඳලා මම දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේකට සටන් කරනවා අලුත් ආණ්ඩුවට ඉතින් මාස දෙකයි නේ ඒක නිසා නෑ ඔබතුමා ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ නෑ මාස මම කියන්නේ අවුරුදු දෙකමාරක මේ සටන ඔව් ඒක හරි ඉතින් ඒ නිසා මේක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් කරමු අපි සම්පූර්ණ එක සහයෝගය දෙන්න මේක කරගන්න මොකද අනේ ඔන්ලයින් එක කියන කතාවක්වත්ම නෑ Are you also working on the regulation on online casinos? We have been informed
there could be two laws, or so that's something that I think we need to discuss and see where it is. But the FIU has given the inputs because the same principles would apply with regard to ML and CFT. right. අවසාන මගේ ප්‍රශ්නය දැන් ගොඩක් කම්ප්ලේන්ස් එනවා මේ මිරිස්ස පැත්තේ වැලිගම පැත්තේ මමත් දැක්ක මමත් ගියා මේ වෙන වෙන මේ ජාතීන් ඒගොල්ලෝ බිස්නස් කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගන්නෙත් නැහැ කෑෂ් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේවා සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලෝ යම්කිසි විදියකට අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද? මෙතන ඔය AML CFT බලපානවද? මේක මෙහෙම යනවද ඉස්සරහට? මොකක්වත් ඒකට මේ පියවරක් ගන්නවද? Honorable Chair, you're referring to the use of cryptocurrency? Not cryptos. I mean, if you go down to the beach in Valigam or Mirissa, you walk into 10 restaurants, 8 are owned by some foreign guy. And then you have to pay. You can't even use a credit card. You have to pay cash, and whether this is accounted for, whether there is any monitoring of this. No, I think, Honourable Member, that's, I think, in my understanding, illegal activity under immigration law. So, if someone is given a visa on tourism or temporary visa, they can't engage in business. So, then law enforcement agencies, police in the area should go and arrest these people and take legal action against using the, for example, the visitor visa to do business. They are not permitted. I am not against foreign people operating restaurants. It's good mix. I mean, if you have Russian people having Russian food, Jewish people having kosher food, that's also thing. You have to get the proper visa to do it. But then that is not your business. No, my question is, do you all monitor anyway? In any way, these transactions that happen. No, we have no capacity or authority even to monitor all these things. These are illegal activities happening. Right. Thank you. Those are all the questions I have. Anybody else? I have one question. This is on the microfinance. So this discussion has been there a long time. Any new steps that's been taken to curtail that? We get the information from the ground that there is no threshold of interest. Is it true, or is there a threshold of maximum interest? No, this microfinance, and there are two things. The microfinance institution coming under our regulations, only I think 3 or 4, they are registered with the central bank who can take small deposits and engage in microfinance business. But people are talking about much larger, thousands of informal credit operations that doesn't come under any regulator. That is where during the last government, we also gave our technical assistance to draft what they call Credit Regulatory Authority. So that bill came here also, and then some went to the Supreme Court against the Credit Regulatory Authority, and this was put aside. So that idea of that was basically is what we regulate are only deposit taking institutions for public, and then they engage in credit operations. But if there are people who are lending on their own money, there's no regulations for those people now. That is, there's no limited interest rate. It's an unregulated business. That's why this was brought in, because they concerned rates for a long time. Governor, I think they are registering as a private limited company. As a company, they can register, but under company law, there's no restriction. No restriction. Company law can't impose regulations on interest rates. So basically, can we tell to the public that other than these 4 institutions, everything does not have any governance? This is what actually we have been saying, and that's why we publish the institution coming under our regulations, and anyone engaging in financial services, these are the licensed by the central bank. Anyone else, this is why we are seeing a lot of complaints against central bank saying we online betting, online lending, all this micro lending by their own money are not regulated business here. That's the whole idea of bringing Credit Regulatory Authority. The draft bill was to at least bring the regulation of Ministry of Finance, because it's a very huge, large sector. I don't think we have capacity with limited staff to regulate that huge sector, small, large number, maybe thousands of operations.
There is a act, no? There's a finance, what is the act? There's a Yeah. microfinance There are act. only 4 institutions that are regulated under that act, Right, which are so taking anybody who public doesn't- deposits. Doesn't trade on that is illegal, Not illegal. not illegal. Unregulated. Cannot register. Unregulated. So you'll give due publicity like what you give to the others, that you give that these are the only registered ones. Then, but the other one, this Hawala system that came about was that the bank charges are extremely high. And this is what leads to this type of, invention. Why is it that you can't basically, a lot of the banks make an undue advantage on these transfers? Why can't you ensure that there is prohibit bank charge on foreign exchange, etc.? No, I think as any other business, is any price control will make it not available for anyone. So that's a basic principle. So that's where what we are doing is to bring down any benefit in the formal market premium. So, for example, if you look at Hawala foreign exchange versus normal banking, there was in the crisis period there was a huge premium. So Hawala was offering 10%, 20% more than what banks are offering. That's why this market was developed during that period. Now, with the banking operations and liquidity improving, this premium is very small, but that premium is also good because it's a much more efficient operation. That's why we think it's better to regulate this business and let them operate on a much more competitive basis, that service can be provided to the people under regulations. What happened now, basically, in addition to money changes, all this regulation, there are other like jewelry shops, all are doing all kind of sort of businesses. But So that's- still, there is a huge margin that exists there. Anyway, irrespective of that particular one, what is the central bank profit for year 24? Not finalized the balance sheet yet, so it's in the process of finalizing, and then we'll report to the parliament and this will be reported. Okay. This microfinance bill came here. It was at this committee that it was rejected because there was a hole big enough to drive a truck through that legislation. Right? So you needed to, close that hole. So hopefully they will come back with amended piece of legislation. Thank you on behalf. Digital currency. Last time we asked that question about the digital platforms, whether accepted, rejected, are you looking into this area? By the way, that's also in vogue at the moment. No, this digitalization, there are a very broad aspect. So the digitalization involves starting from QR code, card payments, interbank payments, all these things, and internet banking. So we obviously try to promote digitalization. There's we basically these fintech services, we give licenses. We look at the product, and on that basis we are payment settlement amount issue licenses for digital financial services. There's Even no cryptocurrencies come under no cryptocurrency. I'm asking cryptocurrency. No cryptocurrency. That's why I said earlier. Cryptocurrency. That's why Yeah, virtual. virtual currency. There's no regulation at this point. So what is the look from the central bank point of view? Now, from what we say under the FIU, there's a requirement. This the virtual currencies need to have a. But it's functional, people are investing and going through. So that's unregulated. Now that will be the next one. So why are you all not one step ahead of it? No, that for us to get involved, we need the legislation empowerment. No? Without that, we just can't go and without a law. So first one is to bring in a framework. Either I think usually crypto regulations are a lot of countries coming under But SEC. now people are investing in this, no? There are investment, the young people are involved in it and they are making fairly good substantial. Not regulated. Not regulated. Okay. So one quick one, the QR commission was increased to 1%. Is it going to stay like that? It's requirement for us to promote that. Otherwise, banks will want to. I think we had a discussion with the digital ministry and the finance ministry. I think we had a long discussion and had an understanding. So this, if you look at card payment, it is 3%. So this is only 0.5% below the cost. So if the banks or institution promote that, either you
cover the cost some way. Otherwise, you give at least maximum for them to be able to recover the cost and promote this. I think in our view, best way is to basically encourage and expand and increase the adoption through the market, and means the large transaction now huge, volumes are huge, then obviously cost will come down, then that will go there. So we have been trying hard for several years with the lower cost but not cost recovery, because banks need to invest to promote this. So it doesn't cover the at least minimum small investment. It won't happen without this thing. I think that. Right? No. Passed on to the customer, it's the merchant who bears. Merchant will have to bear. Merchant the who cost. bear. Merchant will have to bear. It's not the customer. Customer doesn't take. No. Because instead of card payments, merchant will have to bear 3%. This is 1% for the merchant. So it has taken us 2.5 hours, but once a quarter, I don't think 2.5 hours is a lot of time because we discussed a lot of important matters here. I want to thank the members of the governing board. Mr. Fonseca, you are totally quiet today. Normally you make, some interesting observations. Perhaps next time. Mr. Govindasamy, Dr. Ratnayaka, Dr. Dunusingha, Mr. Amarasurya, Mr. Jayasingha, Dr. Dushni, I didn't even see you. Are you hiding? There you are. I would have picked on you if I saw you. Thank you. I know, that is what I was going to tell. Because Dr. Veerakoon, we are sending you some work. We just discussed this before we started the meeting. IPS, a report that you regularly prepare for us on the budget. So we will be contacting your office tomorrow. And all the deputy governors, senior deputy governors, directors, thank you very much. So this is the first time we've had this. So this will be sort of a meeting that we will have once a quarter. Once in 4 months. Yeah, sorry, once in 4 months. So until then, thank you very much. Thank you.